Okay, it says recording, so I hope it works. Hello, everybody. I want to introduce to you Gavin, one of my teachers who has done Dao, Tantra, lived in Osho community, Polynesian community, done psychosomatic work, and practicing and teaching other people about conscious sexuality. So if you want to add something more to that intro, and then I'll translate. I think that's a pretty good intro, you know, gives the basics of what of my journey. Yes. So. Pristatau aš jums vieną iš mano mokytojų ir taip pat terapeutų, kas man labai daug padėjo, aš labai daug dirbau su Gavinu, Gavin Anand. Jis 40 metų praktikuoja sąmoningą seksualumą. Tai įeina ir Dao, ir Tantros praktikos. Jis gyveno Osho bendruomeniai, Polynesian bendruomeniai ir daug darbo skyrė su psichosomatika, ar ne? Nes tai labai susiję, seksualumas yra su psichologiniam mintim, su kažkokiais tai blokais, ar ne? Tai mes šiandien suplanavę atsakyti tokius sudėtingesnius klausimus, kuriuos pateikė merginos, tai susiję ypatingai su trauma, su kažkokiais tai rimtesniais blokais, yra kada dažnai reikia dirbti individualiai lietimo, fizinios lietimo praktikos ir psichologiškai, ne, psichosomatika. Tai one of the questions, aš pasakysiu visada šiek tiek angliškai ir po to aš išversiu. Vienas iš klausimų yra, so we start with the question, how to let go of the entry fear. When we married with my husband, the whole year I couldn't let him in. At this time, the situation is a little bit better, but every time we change a pose, I get scared and I get blocked. And I'm really afraid that my muscles will close up and I'm gonna disappoint him. How to go about to find the feeling safe again. So here we don't know if it happened something in her life. We don't have the full information, but maybe just in general, we can talk about not feeling safe and what does it does to vagina. Okay. Can you hear Okay, it? so my suggestion, I didn't hear the whole question, but I'll try to give a concise answer. Maybe before we go there, I will just translate the question, which I don't think I did in Lithuanian. Klausimas merginos buvo, kaip paleisti įsisvarbimo baimę, kai susituokėm su vyru, visus metus negalėjau jo įleisti. Šiuo metu situacija geresnė, bet jei tik keičiam pozą, aš iš karto išsigastu ir užsiblokuoju. Bijau, kad vėl užsivers mano raumenukai ir jį nuvilsiu, kaip surasti drąsos ir pasijusti saugiau vėl. Okay, so my sense in this case is that the woman would need to work with some regression work to find out where this fear comes from. And that could be done through working with the release process that we worked with before. So it's possible that it's an identification and it's not her own fear. It could be the fear of somebody she's identified with, maybe her mother, sister. It could be somebody that she may have subconsciously, unconsciously identified with. So the pain that she's feeling or the fear that she's feeling may not be her own. Can I translate? Yes. So, yra metodas vadinamas regression, right? You said? Yeah, regression.
therapy? Kada išsiaiškinimo procesas, nes galėjo būti ne kažkokia trauma, bet galėjo būti užsiblokavimas, tai ar šeimoje kažkokie pasakyti žodžiai, tėtos gali būti netgi, kai vaikas, kur net nesupratai, kurioje vietoje tu pasiėmei tą baimę kažkieno. Tai procesas, kada eini giliau, išsiaiškini, kurioje vietoje yra ir procesas, kaip tai paleidi. Tai go on. Okay. On a practical level, what she can do with her husband is to be in the dominant role. So she can always be in charge, be on top of him, and to hold his penis and just to touch the opening of her vagina with his penis. And he needs to be completely receptive to her, to submissive in a way. Just allow her to do this, and for her to just express, if she's somebody that is not used to expressing her feelings or the pain, what's happening with the pain, she can exaggerate it almost, just by holding his penis. And he doesn't have to be even hard. He can be soft, but for her just to hold his penis and to gently put it in her vagina or in the opening of her vagina, but for her to be completely in control, preferably on top. That was the suggestion this weekend for women. Go at it, go get it, be the taker, not the one who's lying down and waiting to serve them. So, well, do you want to translate that? Yes. Yeah. Pasiūlymas, kaip pakeisti šitą situaciją, tai yra moteriai šitom scenarijum pačiai priimti iniciatyvą ir būti jai ant viršaus vyro. Nebūtina, kad vyro būtų penis, lietuviškai nežinau. Kaip lietuviškai nežinau, žodžiu supratot, kaip vyro peliukas, nežinau kaip pavadinti lietuviškai. Penis gali būti ir net nekietas, bet ta prasme, kad moteris sėdės ant viršaus ir jinai ims iniciatyvą. Jinai pati įsidės į savo vaginą, kada jai yra patogu, kada jinai jaučiasi saugi. Ir vyras turi būti pozicijoje davimo. Absoliučiai nekontroliuoti situacijas. Jisai pasiduoda ir jai duoda. Tai turi pasikalbėti, ką reiškia tai daryti vyrui ir tai jam priimtina, nors iš tikrųjų turėtų būti, nes visgi keičiasi rolės. Aš jums taip merginom daviau savaitgalį padaryti tą rolę, atėjau ir pasiėmiau. Tai siūloma yra grinai, kad tu esi ėmėja pagal savo komfortą, pagal savo saugumo lygį, o vyras yra tas, kuris tiesiog tau duoda kontroliuoti situaciją. Okay. Pain is just unreleased emotions, unreleased feelings. So even if there's some strong feelings, she should feel comfortable, and her husband needs to give her the permission in a way to release these feelings and emotions that are causing the pain, because actually as she releases these feelings and emotions, they may be very strong. She may need to smash pillows or shout and scream perhaps. And I'll translate because I'll forget. Skausmas ir yra tas blokas, kuris pavirsta bloku. Tai visas tikslas yra tavo išreikšti tos jausmus. Ir ką prieš tai pamiršau išversti, kad turi kvėpuoti. Per kvėpavimą netgi padidintą, nenatūralų, tikrą kvėpavimą gali pasijungti tą tikrą emociją, ką tu jauti, kokia ta baimė yra. Ir vyras tau turi sukurti saugią atmosferą, kur tu galėtum
tai išsireikšti. Ir jeigu tai būtų situacija, kad tu gal nori padaužyti pagalvės, išsilieti, išsiverkti, turi tam duoti, pasileisti ir pasitikėti, kad tavo partneris pasikalbėjus, tam pasiruošus, tau suteiks tą galimybę išreikšti savo emocijas. Ir taip tu jausies saugi paleisdama. Aišku, pirmas žingsnis žinant, kodėl tu taip jautiesi, antras, kad paleisti. Dažnai, kai dirba su praktiku, kaip su Gavinas, jis tą labai gerai sistemą per 40 metų žino ir žino, kur pastumti moterį, kurioj vietoje, ir kai dirba pora, irgi jiem padėti tos žingsnius atlikti, kur stumti, kur atgal, kaip kvėpuoti daugiau. Tai visa toj praktikoje ir yra atliekama. Sudėtinga. Čia atsakymas yra toks bendras situacija, nes mes nežinom visų detalių, bet taip vyksta visas procesas. Okay? Okay, yeah. One other thing, just that as she releases, the pain will turn into pleasure. Ultimately, the orgasm, actually. Because as you release these emotions and feelings, you become a channel for the pleasure. It's not blocked by the pain anymore. Ir kai tu paleidi visą tą skausmą, tada tas skausmas virsta malonumu. Nes, pavyzdžiui, jeigu paeksperimentuoti savo eksperimentuose, tai dariau, jeigu skauda, pavyzdžiui, paimkim pūslės, būna uždegimas, skauda ar ne. Jeigu tu paleidi, tą patį skausmą gali pakonvertuoti į malonumą. Tai iš tikrųjų, tai yra vienas ir tas pats fiziškai, kas yra, kaip mes tik tai interpretuojam. Ir jeigu yra skaudulių, jis virsta skausmu. Bet ta pati energija atblokuota, jinai taps didžiuliu malonumu. Another thing is, as she becomes more and more comfortable releasing this, then go into the other positions that she does find uncomfortable in her time. You know, slowly when she's ready, and just to keep going into that until she does feel really safe and comfortable in those other positions. Kai toj pozicijoje atranda moteris saugumą ir malonumą, tada tik tai gali pereiti į kitas pozicijas ir po truputėlį judėti ten, kad vėl sukurti tą saugumo jausmą. Okay, I think that's enough for now. So we could also then talk about trauma, because I think there's a lot of that. But, you know, I had a couple questions, and I'm sure it's relevant to everybody because it's quite deep. And I know we have, you know, as much as we have psychologists, but usually it's body work and much more than just working with your head when it comes to trauma. So maybe we talk a bit about how to overcome sexual trauma. Tai aš dabar siūlau pakalbėti apie seksualinę traumą. Buvo pora klausimų, kaip apeiti, kaip išsigydyti nuo seksualinės traumos, nes tai yra sudėtinga. Pas psichologą tai yra vienas žingsnis eiti, bet tai yra tik tai darbas savo galvoje. Kūne išlieka atmintis, išlieka emocijose, tai truputėlį yra gilesnis darbas ir aš tikrai esu mačiusi rezultatų, ne pas vieną merginą atėjusią sužalotą ir išėjusią spindinčią rožę. Tai va, apie tą procesą truputėlį dabar pakalbėsim. Is there a specific question about that, Zitra? About the trauma? It's just being raped. Mm-hmm. How to overcome being raped? The effects of being raped. Yeah. Okay. This is, you know, again, a very difficult one. I gave you difficult ones. Yeah. Because it brings up so many issues. You know, women become, whether it's a man or a woman, actually, you become armored. You know, you protect yourself, or you become super sensitive. This is a very broad subject, because this goes into our social conditioning.
and the fact that it's a very heavy question actually, because it's so deep and has to do with social conditioning, how we in this world we bring up men and women, and we don't teach them in society the art of making love. And for me, because I'll forget, moteris, kuri tampa išprievartauta, dažniausiai pasidaro arba labai super jautri, arba tiesiog užsidaro savyje, užsideda tokį kaip kiautą ir visas pasaulis yra tiesiog nesaugus. Labai sudėtinga situacija yra iš to išlipti ir yra daug visuomenės ant to padaryta daug sąlygų ir nėra tam daug pagalbos. Ir iš tikrųjų visuomenė net nemokina meilės mokslo, kaip pavadinti, art of lovemaking. Tai menas, kaip mylėtis, ar ne, nes tai yra ne tik fizinis, kaip ir sakiau, pasikrapštimas, bet tai yra daug daugiau, tai yra emocinė būsena. Okay. So what can we offer to the woman? Internet is unstable. What we can offer to the woman as some kind of, I mean, we cannot resolve on this call, but at least offer a possibility, offer a solution that they can perhaps inquire and look forward. Well, for me, what you do, for example, what you do when a woman like that comes and she's with a man or without a man? Well, my experience was with the community. Many of the women that came into our community had a history of usually childhood, being raped throughout their childhoods, you know. So so this is the thing. In some ways, because of that, now obviously rape is comes in various levels of violence, and you know, it depends on the situation, what happened. The only thing you can really do is again, it's about trust, and turning the negative into a positive. So when everybody needs to release what is being held. So a lot of cathartic work, a lot of release, and again, it's about giving the woman control until she feels safe to be both the giver and the receiver. Procesas yra vėl labai daug apie pasitikėjimą, kad atrasti vėl gyvenime, seksualinėme gyvenime pasitikėjimą. Ir tai yra daug procesų, mini procesų, kaip paleisti tas negatyvias emocijas, tą baimę ir žingsnis po žingsnio atrasti ir jas pakeisti į pozityvės. Tai būtų daug procesų paleidimo ir sukėlimo tų emocijų, bet nedaeinant iki absoliučios baimės užsispazmavimo, bet šiek tiek žengimo į tą baimę ir toj žengime kiekvieną kartą paleidžiant ir atrandant tą pasitikėjimą, tą gerą emociją. Tai gana ilgas gali būti procesas, bet čia dar ir neišsiaiškinom,
priklauso nuo kiek buvo agresijos, kaip tai buvo padaryta, labai sudėtinga, ar kiekviena moteris gali būti skirtinga, kaip greitai jį tai paleis. Okay. Okay. So one more, I think, this is serious. Let's finish with something more positive. Was one question, how can I put this energy, sexual energy that I create into creativity, right? I know you've told about, singer, when she opened up or something like that, where when talents open up once they find pleasure. Mm-hmm. I'll translate before we go. Noriu pabaigti šitą meetingą su daugiau gal malonesnė tema. Buvo klausimas, kaip savo seksualinę energiją galiu konvertuoti, transmutuoti į savo kūrybą. Ir aš žinau, kad pas Gaviną buvo ne vienas atvejis, kada moteris atrado super talentus, kai atrado malonumą. Okay, to you. I guess it's frozen. Can you hear me? Go ahead. So yes, the creativity is tied up with the orgasm, absolutely. So I had an experience a week or so ago. I was giving a water massage, and of course in the water massage there's a lot of release going on. It's not a sexual technique, but it is a way of releasing the energy, and people often will go into orgasm during this this water massage. And I was working with one woman, and after she came out of the water and had a real bliss, she went into a bliss state, and she came up with so much creative thoughts and energy, and she saw what she needed to be doing. So in releasing the blockages, often releasing identifications with other people. So first you have to become aware of who it is you're being. And once you're aware of these beings that we all identify, obviously usually it's the mother and father, but there can be many other identifications that we contain and acquire throughout our lives. As we release these, we become closer to our core, and obviously coming closer to our core and then experiencing bliss states or orgasmic states, then it releases our creative energies at the same time. So whatever is bubbling below the surface, whatever's blocked, through good lovemaking and through experiencing orgasm, the creativity will come out, whatever that is. I hope I can translate so much. Okay, you're talking here about Watsu, right? As a massage, you're talking, or you have a different technique? Well, you've experienced the Aqua magic, haven't you? Okay, so. Yes. Just want to clarify. Kaip atrasti kūrybinės galias? Tai trumpas atsakymas būtų atrasti orgazmą, stiprų orgazmą, malonumą. Yra tokia technika, vadinasi Watsu, aš mačiau, yra Gradialis jau tai siūlo, nežinau kaip jie daro tai nesusiję turbūt su seksualia energija, bet yra tame masaže vyksta labai daug, jis neseksualus yra, bet jame vyksta daug, turi pasitikėti, sugrįžti į savo vaiko būseną, į tą tokį savo gležnumą, nes tu virsti visiškai priklausomas vandenį nuo žmogaus, kuris duoda tau tą patirtį. Tada išlenda visos mintis ir užblokuoti dalykai, ko tu bijai ar ką tu mastai, kaip esi susikaustęs, nes tu taip sėdint galvosi, gal viskas man ir gerai, bet kai tada iššaukia tą būseną, kad tu turi pasitikėti ir esi gal tik su bikiniu ar ten išvis nieko,
kaip tu jauties toj situacijai su kitu žmogum. Ir tai jeigu nėra tavo, pavyzdžiui, partneris arba partneris, kuriuom tu nepasitikė, ar ne, tada viskas labai labai pasimato, išlenda, nes tu esi labai nestabilioj būsenai, tokioj kaip ir sugrįžimas į vaikystę. Bet tame atsipalaiduojant, paleidžiant tas blokuojančias mintis ir tos visus užsiblokuotus tokius kažkokius tai mintis ar nusprendimus kažkokius apie seksualumą, kai jos paleidi ir gali atsipalaiduoti, atrandi malonumą ir orgazmą, tada ir atsiveria visa kūrybinė energija. Tai toks kaip ir paprastas atsakymas, tu atidarai savo malonumo kanalą. Tai nėra toks, kokią dar galiu padaryti praktiką, kad konvertuoti tą energiją. Aišku, yra kvėpavimo vienas pratimas superinis, kur tą energiją, jeigu neturi kitų galimybių, gali sukonvertuoti. Ir aš su laiku jums tai parodysiu. Bet šitoj patirtyje viskas ir parodoma, atidaryk savo blokus, savo kanalus tam orgazmui. Ir kai jisai visas tavo kūniais pasiskleidžia, automatiškai tavo mintis transformuojasi ir tavo kūryba atsiveria. Tai čia toks nebereikia nieko daryti, jis tiesiog pats atsiveria ir tu matai savo galimybės. I added a bit from myself about, my experience of Aqua magic. Mm-hmm. Okay. How was that then? It's been too long now. Like I think I'm ready for next level. Back at that time, I've had a lot of reservations, and they say if your ready teacher shows up, and Gavin was the one who convinced what is there to try. It was back many 10 years ago, I think, who said, what you got to lose, right? I was 3 months on the island on the second time, and they still had reservations about the sexual part from the Tantra school. I still didn't cross it, I was practicing more for the therapeutic part and ignoring the sexual. And the sexual is, as a woman, it's part of you. It's like a car without one wheel in a sense. So yeah, plus it's also very therapeutic, of course. Of course. When you're bored, when you have pain, or when you can't sleep at night, Gavin's advice is go and masturbate. Yeah. Oh, yeah, very good for migraine headaches. There you go. Because migraine headaches are a form of frustration. So if you masturbate, you can relieve the frustration, and it should clear up the headaches. Gavino patarimai yra, jeigu skauda galva, ypatingai migreniniai, tai yra dažniausiai seksualinė frustracija. Ta išmonė, man galva skauda ir nenoriu sekso, yra neišmonė, yra tikra priežastis, tik tai moteris turi eiti tą kelią ir užsimti, kaip sakant, seksu, pasimylėti, arba jeigu nėra vyro, masturbacija, kadangi ta energetika, ir ypatingai, kai mokinu kvėpavimo pratimus išplėsti tą energiją, galva tikrai praeis skaudėti. So, okay, we leave it with that, and we will offer at video 7, the challenge 7, we will offer some possibilities to work with Gavin, and my plan is to bring Gavin to Lithuania to teach your man how to help you, to teach the woman how to help herself, and more. So the plan is to introduce, because we don't have anybody in Lithuania that does this work, that at least I know is ethical and knows what he's doing. So my plan is to introduce and to bring you to the many frustrated, still living by cultural obedience and I don't know what to call, kind of, frozen woman, if you want to say it that way. But they're ready. I've been to a festival and I've seen some young women. I was like, wow, thanks God, there are some, I just didn't know, right? So it's awesome. Well, yeah, there are I've met quite a few Lithuanian women, and you're very beautiful women, and very open, actually, I find.
Open So, people, yes, because when you go beyond that shield, right? It's beautiful. So Gavinas sako, sutiko nuostabių, atvirų lietuvių moterų, kurios tapo gana orgasminės. Tai, kaip sakant, kelionė tik prasideda. Daugiau informacijos suteiksiu kitą savaitę, kaip galėtume dirbti ir galbūt vieną dieną jį atvešim. Okay, so we don't finish. I'll just stop recording. But for the ladies, bye. We'll see you. Yes, lovely to talk with Zidra, and I wish you all great orgasms. Yeah. Linkiu jums daug gerų orgazmų.